Lithi iBhayibheli wadala yonke into uNkulunkulu and then ngosuku lesithupha wase edala umuntu. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, ngicela singilandele. Lithi iBhayibheli ngosuku lesithupha wase edala umuntu. And then iBhayibheli lisitshela ukuthi uJesu uma Eva walala ethuneni for 3 days. And then ngosuku lesithathu wavuka uJesu. Amen. Ngicela ukukhuluma le ndaba kafushane bazalwane ezodida ngokwamanje. Njengoba iBhayibheli likhuluma ukuthi umuntu udalwe ngosuku lesithupha. Then ngivumele ukuthi ngithi mina umuntu udalwe ngosuku lwesithathu. Ngizwa bazalwane. Amen. Umuntu kahle kahle udalwe ngosuku lwesithathu hayi ngolwesithupha. Now yini ke manje lengiyikhulumayo ufuna unasiseka lithi iBhayibheli ekuqaleni uNkulunkulu wathi ke mayisedalile wasithi makube khona ukukhanya. Uma kuba khona ukukhanya wasithi uNkulunkulu ke uzoqamba ukukhanya akubize ngosuku and then athathe umnyama awubize ngobusuku. And then uma ubuka icreation whenever uNkulunkulu edala uNkulunkulu wayedala during the day not during the night. Hallelujah. Ngamanye amazwi u24 hours uNkulunkulu wayengasebenzisi u24 hours but wayesebenzisa u12 hours osukwini. Glory to Jesus. Now uNkulunkulu uma adala ngozinsuku okusho ukuthi ebusuku uNkulunkulu wayerelax engadala engenzi lutho. Amen. And siqaphele le ndaba ke bazalwane. Uma ke uNkulunkulu asebenzisa izinsuku okusho ukuthi wayebhizi uNkulunkulu esebenzisa half a day for 6 days. Okay. Now uma thina sazi ukuthi usuku lenziwa 24 hours kuma seliphelele. Ngamanye amazwi uma thatha izinsuku ezimbili uNkulunkulu ayidala ngazo uNkulunkulu wayesebenzisa 12 hours ngathi sasa sebenzisa 12 hours. Uma sibahlanganisa benza 24 hours which is 1 day. Ngamanye amazwi ku 6 days thina uma sesikwenza kuba u-half sithola ku 3 days. Now umuntu ke kudalwe ngosuku lwesithathu. Angithi yingakho noJesu avuka ngosuku lwesithathu because i-resurrection kaJesu is equal, my God, ifana nokudalwa komuntu. It's just that ngapha i-creation ngapha i-resurrection. Jesus. Now into eyenza ukuthi bazalwane ibe namandla le eyokuvuka ukunale yokudala ukuthi thina uNkulunkulu simazi engu-alpha no-omega. Ngabemazi uNkulunkulu uyisiqalo nesiphetho. But inkinga ka-Adamu ukuthi uNkulunkulu umaze kuphela eyisiqalo. Ngoba u-Adamu wazi uNkulunkulu esamdala. But thina Lord Jesus ngicela ukisho le bazalwane esiphambaneni lithi iBhayibheli esiphambaneni uJesu uma bemhlanguthini bazalwane kwakuyilapho uzalwa khona ibandla. Ngoba manje thina siqhamuke ekufeni kukaJesu kodwa uAdamu uqhamuke ezandleni zikaNkulunkulu. Lord Jesus, Lord Jesus. Njengoba likhuluma ngokuvuswa kwethu lalela ukisho le bazalwane umuntu uma evuswa okusho ukuthi usekho. It's just that you feel. uAdamu wayenenkinga yokuthi kulo 2 days engakadala uAdamu wayekade engekho. Amen. Wayeseba khona ngosuku lesithathu. Kanti uJesu nathi sasikhona kulo 2 days and then ngosuku lesithathu sesiyavuka. Okay. Ngamanye amazwi uAdamu udalwa nje akaze a-experience vele ukufa. Into eyashaya uAdamu ukuthi ade azisithelo is because akagenanga ikufeni. Yena uqhamuke esedala. Jesus. Amen. Into esenza ukuthi thina sikwazi ukuthi overcome inkinga ingenxa ukuthi singenile ethuneni kanye noKristu. Amen. Sadlulela ngale kwethuna sise siyaphila. Ngiyakho likhuluma ukuthi sivusiwe kanye noKristu. Lalela into eyenza ukuthi thina it's my God into eyenza siphile impilo engona phakathi akusikhona ukuthi asikwazi ukufa. Akusikhona ukuthi si strong kunokufa but it's because sesidlulile ekufeni. Amen. Hallelujah. Ingakho iBhayibheli lithi awusekho ukulahla awumethembayo. Lalela iBhayibheli ayisho ukuthi abaseyulahla. Lithi ukulahla okungasekho. Ngoba onke wadlulela ngale kwethuna ikhona
uyakulahla ongasekho. No. Into eyenza sihluke thina kubantu abangasindiswanga ukuthi ukufa kwabo bona kungona phakade okwethi ku3 days. Hallelujah. Bazalwane, lazibambelele. Lithi iBhayibheli nginamandla